Joining Dr. Kartika on this panel is a distinguished group of experts from diverse sectors of communication and social impact. I will now introduce our speakers. Shri Sudheer Bandi, Communication Specialist, UNICEF India. Dr. Sangeetha J, Founder, Story Social. Dr. Shemin Nair, Academic Director, Luminar Film Academy and Adjunct Professor, Amrita Vishwavidyapeetham, Kochi. Dr. Sabarish Nair, Medical Administrator, Amrita Hospitals, Kochi. Now, can we have their bios played? Dr. Sabarish Nair. Dr. Sabarish Nair is a medical administrator and critical care specialist at Amrita Hospitals, Kochi, with over 14 years of experience in emergency and intensive care medicine. An MBBS, MD, and PhD scholar, his research spans species, snakebite, disaster medicine, AI in healthcare, and resuscitation with 34 publications. A passionate bird photographer who has documented over 850 species. He is also a health communicator, national faculty member, and media practitioner. We are truly honored to welcome Dr. Sabarish Nair to ISMER 2026. Dr. Sangeetha Janachandran. Dr. Sangeetha Janachandran is the founder of Story Social, a Kochi-based marketing and communications agency. A former communications professional with over 15 years of industry experience, she has worked with leading global brands including IBM, BMW, American Express, Astor and Kalyan Jewellers, and with eminent personalities such as Sachin Tendulkar and Dr. Azad Mupin. She holds a PhD in social media and communication and brings a strong blend of academic insight and industry expertise to her work. We are truly honored to welcome Dr. Sangeetha Janachandran to ISMER 2026. Shri Sudheer Bandi. Shri Sudheer Bandi is a communication specialist with the United Nations Children's Fund, UNICEF, for Tamil Nadu and Kerala. He has expertise in strategic communication, public engagement, and development advocacy. His work focuses on promoting child rights, creating social impact, and supporting community-driven change through effective media and outreach strategies. We are truly honored to welcome Sri Sudheer Bandi to ISMER 2026 at Amrita Vishwavidyapeetham, Kochi campus. Dr. Shemin Nair. Dr. Shemin Nair is a filmmaker, cinematographer, and academic whose practice-led research bridges cinematic theory and creative practice. Holding a PhD from the University of Central Lancashire, his work explores indigenous Indian philosophy within contemporary visual storytelling. He serves as CEO of Trans Saga Academy of Creative Arts, Academic Director at Luminar Film Academy, and Adjunct Professor at Amrita School of Arts and Science. His award-winning feature, Tide of Lies, has received international recognition alongside impactful documentary and VR projects. Dr. Nair mentors PhD researchers and leads practice-based pedagogies that integrate scholarly inquiry with cinematic creation. We are truly honored to welcome Dr. Shemin Nair to ISMER 2026. Kartika ma'am, we are thrilled to have you lead the panel. The floor is yours. Okay, good afternoon, everyone. A little more. Good afternoon, everyone. Thank you. Welcome to panel 3, Storytelling for Change, Leveraging Media Narratives to Shape Communities. I'll begin with a quote by Steve Jobs. The most powerful person in the world is the storyteller. Stories have the power to shape perception, build empathy, and influence how societies understand important issues. In a world where media plays a central role in communication, storytelling becomes a powerful tool to connect people, highlight realities, and inspire change.
Today's panel will explore how narratives across different fields can influence communities and contribute to meaningful conversations. It's my pleasure to moderate this discussion. And let me briefly introduce our esteemed panelists. We have Sri Sudheer sir, communication specialist with UNICEF. We have Dr. Sangeetha J, founder of Story Social, South India-based marketing and communication agency. We have Dr. Sabarish B. Nair, medical administrator at Amrita Hospitals, Kochi, and a passionate bird photographer. And Dr. Shemin B. Nair, founder, Trans-Saga Academy of Creative Arts and adjunct professor at Amrita School of Arts and Sciences, Kochi. To begin our discussion, I would like to ask all of you a broad question. In your experience, how powerful is storytelling in shaping public perception and influencing communities today? I'll start with Samson. Good afternoon. Yes? Good afternoon? Little louder? I promise you it's not going to be boring. We'll make sure that it's not going to be boring. Okay? Right? So what is your story? Is there a story here to say today? Each one of you? I'm going to make it interactive because Professor Dinesh said, I should be interactive rather than us talking to each other. Yeah? So what is your story? Is there a story to tell here for you today? Yes or no? Yes? Yes or no? Yes? Yeah? Yeah? I heard Amrita University, is very vibrant, Yeah? They need some time, sir. Some time? Okay. All right. So I think everybody has a story. Everybody has a story to say. Even I have a story to say. It could be minuscule. It could be silly. It could be nothing. My story today started with me getting up early in the morning, brushing my teeth, having my coffee, and trying to figure out what am I going to say to you today. Right? And my story is to get a call from Dr. Dinesh asking me to be a part of this probably almost 3 months ago, 3 or 4 months back. Right? So everything has a story. Everybody has a story, and some stories are silly, but really engaging. Some stories are very serious, compelling. Some stories compel us to take action. Some stories compels us to entertain ourselves. Right? So what story are we going to say? What story are we going to tell the world? Whether you want to tell a story to compel people to take action, right? This is the whole topic of the conversation here we're having. Of the stories which compel people to take action. Compel you and me to take action. Right? So I'm going to tell you a story. Yes? Makes sense, right? Yes. Yeah? Yes. So I'm going to tell you a small story about Dev. Dev comes from a small tribal hamlet in Chhattisgarh. Anybody knows Chhattisgarh here? Yeah. Yes, it's a small state, right? So I worked in Chhattisgarh for about 12 years. And it's also known for Naxalism, Maoists, violence, and it's also known for its tribal communities. And Dev comes from such tribal community. And we did something called project with them in Chhattisgarh called Sangwari Khabariya, which is basically to train children on producing videos, right? And these are the children who come from very marginalized communities, who are tribal children, who are adolescents from 12 to 11 to 19, 18 years old. And we picked them up through a consultation and we taught them how to tell a story, right? And we only taught them the tools. So for doing a film, what do you need? Yes, you've learned all this, right? What is the filmmaking techniques? Okay, there's a pre-production, production, and the post-production. And you also have scripting, you also have storyboarding, you have the actual shoot of the film, you have the edit of the film, and you package the film and you.
So what we have done is we have taken these 20, 25 odd children and taught them how to do that, how to make a small 2-minute story about themselves, about things which they think is important, about random things. We didn't stop them. Somebody wanted to talk about, what happens in a village on a regular basis, on a regular day. I said, fine. So Dev was one of them. And Dev lives in a community where it was hierarchical. There was caste, there was discrimination, there was everything there. And he coming from a very humble, poor, tribal community, there are many things which he couldn't do, which you take many things for granted. So before Dev could become the part of Sangwari Kabariya, Dev was not even allowed to go into some of the communities. Dev was not even allowed to step into those communities. Forget about Dev being allowed to get into their houses. And after 2 years of, Dev doing a lot of films, short stories, news articles. So what they used to do is they used to make 2-minute news reels. And we had a YouTube channel. This was 10 years ago, almost, 2014, 15. And then we used to go and show these in every village, right? And after 2 years, these people have become more of a cult heroes there in that particular area. It's called Ambikapur. And everybody knew Sangwari Kabariya, right? And after 2 years, the people from his village invited him into their homes and asked him whether they could whether he could make a video for them. Yeah. And Dev took the camera and went inside their house to make a video. And when we spoke about what is the amazing thing happened to you because of this initiative, he said, I could step into that house. Otherwise, I would have not even thought of getting into that house, because there is a caste hierarchy, right? So this is the story of Dev. This is the story of Dev, how Dev could tell his story, at the same time also influence the community he is living in. He's also compelled people to take action. He also compelled to make that change in terms of breaking these hierarchies, right? So there is hierarchy everywhere. There is hegemony everywhere. When your professor asked you, a question, not all of you could dare to answer that. Is because there is a hierarchy there, right? Which is understandable. There needs to be a hierarchy there somewhere. But the thing is, you need to break those barriers, break those hierarchies for you to make your opinion known or heard, right? So this is a small story. I think I'll stop here, and probably I'll ask the fellow panelists to come in. That was a great story to start with. Yeah. Thank you, sir. Over to you, ma'am. Hi. Ellarum Durandharaka kando. Okay. I just had a very brief, interesting conversation with one of our panelists. He made this very interesting observation about 4 hours of Durandhar versus 1 hour of panel. I'm Sangeetha Janachandran. ഞാൻ 18 വർഷമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Over the last 6 years, I've been working very actively in cinema. Story Social എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ company. It handles movies, brands, and also talent. So stories, I personally believe stories just don't reflect society. It kind of shapes behavior even. സ്റ്റോറീസിന് ഒരു ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയ ഇഷ്യൂവിനെ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോർമലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനൈസ് ഇറ്റ്. I want to quote something which I saw yesterday on Instagram, which made me laugh. At the same time, made me very concerned also. It said, Aditya Dar is very happy with the massive success of Dhurandhar 1 and 2. And the part 3 of Dhurandhar series will be the story of a spy who will bring back LPG ships, who will bring back LPG ships from the state of Hormuz. And the movie will be called Cylinder. So I shared it on story, and a couple of well-wishers said, why do you want to get into trouble all the time? So but it immediately, it serves its purpose, right? Like
it is touching upon a very serious, sensitive issue, but it is also using a movie as a tool or as a reference to communicate a very serious issue that we are all collectively facing today. So stories, personally, I have seen have the power to travel far and wide. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയായിരുന്നു I don't believe in PPT presentations, especially when I go to colleges. That's where Shemin sir and I will have like a full difference. Sir, he's prepared, he's come with a PPT and all that, and I'm all about stories. So I think when Sam sir asked all of you, നിങ്ങളുടെ കഥ എന്താണെന്നുള്ളത്, I think ഏറ്റവും ഓണസ്റ്റായി ഏറ്റവും ഒത്തൻറ്റിക്കായി ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കഥ തന്നെയാണ്. There is so much power in owning our truth. There is so much power in owning our own stories എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഫോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് മൈ കരിയർ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഐ എം forgetting all of that and I'll just tell you my story. So I'm Sangeetha Janachandran. I am a single mother. എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്. He lives in Dubai. He keeps sending me updates of all the missile interceptions, telling me not to worry. I worked in Bangalore. ആദ്യം ജോലി ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷം ദുബായിലായിരുന്നു. ദുബായിലാവുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ PhD ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സമാധാനമായി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈ എംപ്ലോയർ ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു ഫിലിംസ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പേര് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ചിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വാസ് ഒഡിയൻ. I see smiles, which is very layered. So Odeon was the first movie I worked on because my ex-employer decided to do films, and it was a phase of my life where I was also deciding to come back to India with my child. So Odeon's marketing create ചെയ്ത നോയ്സും Odeon create ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. So I had decided not to do cinema after that. എനിക്ക് ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ മതിയായി. മലയാള ഭാഷയിൽ ഇത്രയും നല്ല വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തത് it is when I was handling audience communication. And since 2017 I was also volunteering for Women in Cinema Collective. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ തെറി വരുന്ന എല്ലാ പേജസിലും എനിക്ക് അഡ്മിൻ ആക്സസ് ഉണ്ട്. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. So you all know that we can put profanity filter on pages, right? Like you can ban words and all that. So I come from an academic background. My parents are teachers. My grandfather started a school 91 years ago with the intent that everybody, sir, class discrimination, caste discrimination, I remember this because his intention was that anybody and everybody should have access to education. Their caste or religion or no bias should exist when it comes to education. And the interesting twist happened when he started building the school and he ran out of resources and he had to complete the school building. So him being him, 91 years ago, he had the courage to demolish our family temple and he used those stones to complete the school. Yes. And people were obviously very agitated. They said that Deva Gobam Gittum, you're going to be punished by the gods. So he said, I have built a Saraswati Kshetra. No god will punish me. So that is the story which forms a foundation of who I am. So I come from that lineage and I'm very proud of my roots. So I think always stories rooted in honesty, vulnerability, and also lived experience always travel far and wide. ഞാനത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഡിയൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. So unfortunately what had happened is when my employer decided to do films, all the major clients left the agency because it was a risky business. He was handling a lot of big brands. So I had a 16-member team and I was based in Dubai. Overnight, I woke up to 15 resignations. My team entirely left with the client. I was left with just one resource in Dubai and one in Kochi. So basically the whole noise you saw on Odeon was created by just 3 of us. And we had onboarded a lot of people, we associated with people, we did all of that.
And the twist was, the most interesting thing was, when the clients left, naturally, agency, bhayangara economic crisis lai, I worked without salary for 1 year and 2 months. Rather, I had to work without salary for 1 year and 2 months. And the idea was that we will get our dues cleared once the movie comes out. The movie came out and the anticlimax happened. The company filed for bankruptcy. So I was broke. I had a child. ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ വന്ന പോലെ കേരളം എന്ത് നല്ല രാജ്യം, അമ്മാവർ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് I came to Kerala thinking, this is my place. It's going to be super easy for me to start over from here. No, it wasn't. I was welcomed to the grave issues of gender imbalance that exist in cinema. I was labeled a problematic, arrogant feminist, and difficult to work with is a term that is commonly used to represent women who ask questions. So, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. So, എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല. What is there to lose, you know? So I didn't come to Kochi thinking, oh, I'm going to launch a brand, story social. It was purely survival instinct that all of us have when we are put through tests. അങ്ങനെ ഞാൻ freelancing തുടങ്ങി. Coincidentally, a playback singer called Vidhu Pratap came to me to handle his communication because my PhD was in digital marketing and all of that. My first independent project, which happens to be my most favorite film of all times, Uyere, came to me when I was freelancing. Uyere was my first independent project. And clothing label called Labelum, which is again a Kochi-based brand, came to me. So that's when the idea of 3 verticals came to me. Why not brands, movies, and talent? Why put all your eggs in one basket? And we started working on our campaigns. I was just a one-woman team with a laptop. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ I would say, let me discuss with my team and get back. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. I'll talk to myself. Then I'll call them back. So this continued. My dad used to drive me. I'm from Malabar. He used to drive me from Calicut to Cochin every week. One whole day I would sit in cafes attending meetings and I would go back because I was broke. I couldn't afford to live in Kochi, right? Then somewhere we were kind of picking up. Virus happened. My second film was Virus. And we were kind of settling in with the whole new setup, COVID. So what do? Everything stopped. Entertainment industry shut entirely. Nobody could afford to pay. Clients couldn't pay us. So that's when I decided to, നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കമ്പനി നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കാത്തപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. I took a personal loan, which I'm paying EMI for even today. And the staff I retained. I retained all my staff, paid them full salary for 2 years. And all of them are still with me. They are still with me. And in the peak of COVID, May 2020, Story Social was launched. I wanted to design a logo of my company. Story Social, the logo is a butterfly. I believe in the concept of metamorphosis a lot. Story Social represents transformation through words. So 20,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 27,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. I was like, do or die, you know. I recently did a film which means do or die. ആരൊക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ ടൈറ്റിൽ? Chatta Pacha. Yes. So Chatta Pacha was my last theatrical release. So അങ്ങനെ Story Social happened, and there were obviously a lot of resistance, lot of what do you call it? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഐ ബിക്കേം എ മെമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവ് ഒഫീഷ്യലി ഓൾസോ, ആൻഡ് പീപ്പിൾ സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് കമ്പനി വിൽ ഷട്ട് ഷോപ്പ്, ഷീ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റേ, ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. And eventually I realized that Story Social can do much more than just marketing, because I realized there is so much power in telling stories, telling authentic, genuine stories that can actually shift even cultural conversations. So I'm really happy to tell you all that Story Social has now ventured into film production. I've launched Story Social Films. So we intend to produce and anchor films that will build narratives. Yeah, and I hope to make my son proud someday. This is my story. Hope it resonated with you. Thank you.
Oh, thank you, ma'am, and congratulations. And ma'am, പറഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. There is so much power in owning our story. Just think about it. Okay, over to you, sir. So it's going to be a little difficult task to kind of take on from where Sangeetha has left. Such an inspiring story. If at all somebody asks me what one message I would like to leave when we leave from this place, from my personal thing will be to set the context for the story. Okay, with that, I will probably start off with the context of me coming here, right? ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ, മെഡിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഡോക്ടർ, ഇയാളെന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? Probably like I had the same thought. So I'll start off. Dinesh calls me. Sir, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു പാനൽ വരുവാണ്. So I always look forward for this. Some of you might have seen me. Usually I take a session on bird photography here every year, and I usually look forward for that because നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിക് കോൺവെർസേഷൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിയലി ഉള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ഇവിടെയാണ്. Because going back, I wanted to be an actor. I was interested in storytelling and all, and my life took on this medical direction. And whenever I get an opportunity, yeah, let's do it. Apo he calls me, and I was thinking, yeah, the usual bird photography stuff. Why not? And I told okay. Then he tells me the topic: storytelling for change, leveraging media narratives to shape communities. Okay, right. ഋഷി നമ്പർ മാറിപ്പോയതല്ലോ, അനിയനല്ലേ വിളിച്ചത്, ഷെമിനെ അല്ലേ വിളിച്ച? ഷെമിനും ഉണ്ട് പാനലില്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഗിവ് മീ 1 day's time, probably let me think about it and I'll get back to you. So yeah, that's my brother. Right. So I think about this topic for a day and then I think, okay, this is interesting. I probably will have a different perspective to bring into the whole panel, and let's do it. That's how we kind of agreed for this. So just on the introduction, probably I am at the receiving end of this. I'm not a story generator, but daily when I interact, I practice critical care. So basically I talk to patients who are admitted in ICU. I talk to the bystanders on a daily basis. So every day our conversation starts with breaking a lot of misconceptions. You're going to talk to a patient from something as basic as what is a ventilator. There's a lot of notions, lot of misconceptions which we need to break to start the conversation. So probably in the second round of our conversations, I'll just elaborate more on some of the real life examples and we'll have an interesting conversation. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Shemin sir, over to you. Good afternoon. Noshaya, ഇവിടെ എനിക്കൊന്നൊരു ഫോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് പരിചിതമായ മുഖങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർമൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേയധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഐ തിങ്ക് മൈ റോൾ ഇസ് to start from the point. I'm the same page of SR is നിങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So I just want you to do something. I will put a QR code here. എനിക്കിത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അത് ഒരു AI ടൂൾസ്, ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ AI ടൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് തരികയാണെങ്കിൽ, സോ നൗ AI ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ലോഗ് ലൈൻ, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, I appreciate you for that. Like, congratulations. Pitch ചെയ്യാൻ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ. You already have a producer here. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് I want everybody to do this, okay? Like, ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ കാര്യം, എല്ലാവരും കഥ പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ട്രാൻസാഗ. അപ്പോൾ ട്രാൻസാഗ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 15 years of ജേർണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, വി വർ ഡൂയിങ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം മേക്കറുടെ, ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കറുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ട്രെയിലർ ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. And I think this was not on my agenda. ഇത് ഇവിടെ സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു തോട്ടാണ്. ആൻഡ്
I think you'll understand why I'm showing this. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ few years back central government had a scheme where women, I mean rural women were given training to start a web TV. Okay, and they were provided with necessary training and the equipments, and they were like very oppressed, part of this all this patriarchy and everything. എല്ലാ ഒരു ഹെജ്മണിയുടെയും വിക്ടിംസ് ആയിട്ടിരുന്ന കുറേ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ കഥ പറയാൻ ഒരു ടൂൾ, ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് വെരി ബേസിക് നമുക്ക് ടേപ്പ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഹാൻഡി ക്യാം പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ കിട്ടിയപ്പോൾ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ఇది చింతపల్లి కూడా వెళ్ళొస్తాం. మంచిది క్షేమం అక్కడ చిన్న సంఘం మీటింగ్ అవుతుంది. మంచి సంఘం. బంటారం మండసం ఎక్కింది. ఎప్పుడు వస్తాం అన్న? ఇంకా అర్ధగంట అయితే అయిపోతుంది. ఇట్లాంటి పిల్లలు ఆలయం చూడాలమ్మా, చిన్న పిల్లలు. కానీ మాకు ఈ కెమెరానే ఆయుధం మా చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరినైనా సులభంగా కలిసే ధైర్యము, సమాజంలో మాకంటూ కొత్త గుర్తింపు కూడా వచ్చింది. Okay, so cool. So he trained this women. Right. So I mean, very surprising. Such a small world. And see, what I personally did was I took this documentary and I screened this into the self-help groups. Like Tamil Nadu കുറെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സെൽഫ്-ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ക്രീനിങ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് I screened this documentary and I documented the process, like the whole screening, and also what this documentary meant to them. And trust me, it created a huge impact that കുറേ സ്ത്രീകൾ, അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ഞാൻ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഞാനിത് എടുത്തത്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അതും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. പ്ലീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദിസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഥകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, കേൾക്കുന്നതും ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ വേൾഡ് നീഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ കേൾവിക്കാരും കൂടെ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറികൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ട. താങ്ക് യു ഷെമിൻ സർ. ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയി. കാരണം സാം സർ നേരത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി സർപ്രൈസിങ് ടു മീ. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ ദോസ് വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റോറീസ്. അങ്ങനെ വേണം അതിനെ പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പം ഐ വുഡ് now like to direct the next question to Sam sir. Sir, in development communication, storytelling often plays a crucial role in connecting policies and social issues with communities. How does how does storytelling help organizations like UNICEF translate complex social challenges into messages that people can understand and engage with? Right. Thank you for that. Actually, it brings back a lot of memories, actually. That was part of Velugu project. And so I was part of the training team, which was actually done by Stalin. Yeah. You know Stalin, yeah. British Media Collective. So I was assisting Stalin and his wife, then his girlfriend, Jessica, and Nagraj. So I was also part of the training of those women. I think they were from Telangana and Pastapur. So that's development communication for you. So participatory video approaches. I think Professor Dinesh is also trying to do that, in terms of, adding development communication to Amrita University. So yes. So how do we ensure these stories impact? The stories impact to action. The stories impact
to policy? How do we make that linkages between communities and policy? And how do you bridge that? Do you bridge that with communication? Do you bridge that with media? Right? So some lady from Telangana wants to tell her a story about ending violence against women, right? And her own experience, lived experience. She wants to share that story with the outer world, hoping that the outer world will listen, will have awareness, will learn from her experience, and also probably think about how you can address, that issue, right? So that may also trigger conversation in terms of how people understand patriarchy, how people understand gender, how people understand the status of a man and a woman, right? How we also counter that status, right? And how do you talk about it and you build a narrative around it, right? So this is exactly what we do in UNICEF also, right? We look at a challenge and we ask people who have been facing this challenge to share their experiences in terms of overcoming those challenges. It could be infant mortality rate. And how do you save every child who is conceived? What do you do? Right? How many times should a woman go to a hospital before she delivers? Does anybody know? See, we don't know. And how much does it take for a woman to give birth to a healthy baby? What does it take? Does it start from the pregnancy? Or does it start from right on the month of delivery? When does it start? How do you make your women stronger? When do you start? What is that story? So when do you think women should be stronger? They should start, being stronger to have a healthy baby. I'm not saying, women's job is only to deliver children, but it's an important component of it, aspect of life, right? Does it start with when she's pregnant? Then you start taking care of her, and you'll say, "Oh, you're pregnant. So why didn't you sit? Don't do anything. Have some food." Right? That does help. Right? What is that story? So one story is this, that you start taking care of that woman who is pregnant, right? Right from the conception, maybe not even right from the conception, right from the day you notice that, you realize that woman is pregnant, and you start taking care of that lady by allowing her not to do anything and giving her food and all of that. This is in a particular context. But there are also other stories where a stronger or a healthier woman starts before that, the adolescent age, right? The adolescent age where you have puberty, you have menstrual cycles, you have periods. And how do you manage? Right? How do you manage anemia in children? Anemia in adults and girls especially. The less of anemia, the weaker you are to have a child. And have we been talking about these things? See, I see a lot of smiling faces when I talk about puberty and, menstruation and periods. Because we don't talk about it. Neither our mothers tell us, or our sisters tell us, or our girlfriends tell us. Or we would, as boys and men, we don't want to know about it also. Right? So when you ignore a whole important aspect of having a stronger, healthier generation, right? What are you doing? And how are you communicating that? So there is a need for us to communicate in terms of how important menstruation is
for a healthier generation. Are we talking about it? We are not talking about it. This is not a narrative we have built. So there is a need for us to build narratives. UNICEF, what it does is it tries to build those narratives which are often embarrassing, often not spoken, often ignored. 9th standard science, biology science textbook, right? Last chapter talks about human anatomy. How many teachers have taught you human anatomy? They skip. They tell Ninga Karayalo. Ninga Arayalo. You go home and read. We don't talk about it. Right? As long as we don't talk about it, we are not going to change. So talking about an issue is a story. Right? And once you talk about the story, you also understand the intricacies of that story, of that challenge, of that problem. You understand the nuances around that problem. And then you also look for solutions. That is your advocacy. The process of looking for solutions is advocacy, right? Am I right or making sense? I need a little vibrant audience here, or else it gets very boring. Tell me, yes? Your media students, you should be much more vibrant. There was no one class when I was in college, I would sit like that. I studied in Hyderabad Central University. I did my master's there. There was not even one class where one of us didn't have an argument with our professor. And more so, they allowed it. It's a respectful environment. We are not disrespecting our professors. I'm not saying that. We are never, ever, even now, if Dr. Vinod Pavarala or Vasuki Belwadi comes into the hall, I get up. I still have that respect for my professors. But thing is, they have ensured that conversation happened in the class. And as media students, as communication students, you should be the first ones to talk. Right? So what is that? The process of trying to find a solution to a problem is called? What is it? It's called advocacy. Right? Right. That's where the research comes. We had a panel before. That's where your academic research comes. That's where the think tanks come in. They think about a challenge and they said, okay, we have done some research. This could be a solution. Okay, let's do a prototype. And UNICEF also does that. We also do research. We also crunch numbers. We also gather evidence. And we also do a pilot. It's called a prototype. To understand whether this hypothesis which you have come up with would really work in a real life scenario. And if it does, what we tell the government is, boss, this has worked. Why don't you take these learnings, turn it into a policy, make it into a scheme or a program? Right? So that is how you make linkages, right? From the community to a communication channel, to an action, and to a policy. I hope I addressed your... Yes, thank you. Sir, I would like to add one more question. Sure. Yeah. Would you like to? You work on narratives that amplify child rights and social impact. Yeah. How can media narratives help communities become more aware and actively participate in social change? I think one of the things which we try to do in UNICEF at least is that, we try to build narratives, and if not, we try to influence those narratives. That's right. That's the reason why we try to do it. Like, for example, what happened in Kerala recently, what we have done is, there's something called non-communicable diseases in children. There are children who have diabetes. You know that? Yes? Yeah. Children who have diabetes, children who are obese, children who also have hypertension, by the way. Right? These are all non-communicable diseases in children. And this is a new and emerging challenge, especially in Kerala and Tamil Nadu. Right? Where in Bihar and UP, we are struggling to save children from to be born. Where here in Tamil Nadu and Kerala,
We don't need to do that because government is doing a fantastic job on that in terms of saving babies. So here the new and emerging challenge is NCDs and in children and also the disabilities, both spectrum and physical disabilities, right? So how do you, so what we have done in the NCDs is, we have went and spoke to the children, and while we are speaking to children, we've also give them an opportunity to speak to various stakeholders, who can address this problem, like the government, the corporate, the media, the policymakers, even representatives from political parties, so that they understand the issue and at the same time also be a part of finding a solution to that issue. So we have done that. So what we have done is we have become a platform. We have gathered everybody, asked them to talk it over and find a solution, right? As a political representative representing a political party in Kerala, do you think that this should be an issue? And if you think this is an issue, how are you going to tackle this issue? Do you want to tackle this issue by plugging a gap in the existing scheme, which can also cater to addressing this issue? Or do you need a new policy? If you need a new policy, we'll help you in terms of drafting that policy, right? And we also asked media that, whether they'll be able to raise awareness on these issues, right? Type 1 diabetes, and also civil society organizations, health department, education department, because there are a lot of children in schools who are diabetic, who need insulin. Yeah. We also need to be aware, I think even children, teachers need to be also aware to understand what it takes to manage diabetes in school and to be able to have insulin. Because teachers are supposed to teach, they are not first aid workers, right? So it's also important that, so it's a more of an holistic way of looking at things and also addressing these things. So that is the modus operandi we use. That clearly highlights the importance of storytelling in development communication. Thank you, sir. Thank you. Over to you, ma'am. You have experience working with global brands, and your research is in social media communication and campaigns also. You are very popular in doing campaigns also. So how do you see storytelling shaping public perception and community engagement in the digital era? Thank you for that question. Sir, parnja kore points under. I think I can also connect a lot of what we do to it. We all know that this transgender amendment in a conversations are very relevant online also. Different perspectives and everything, people are talking about it. Where we are kind of restricting our space to medical testum. Space like so it's a very sensitive issue. So how do you humanize a sensitive issue, and how can you leverage social media, or how can you leverage media or entertainment medium like a movie to do things like that? So we were discussing about the film Kadal. At least most of you would have seen the film Kadal. Mamukene pole atrayum senior aya, experienced aya, influential aya or actor. When he takes up the role of a gay man who's also into politics and who belongs to a certain religious belief and all of it, it has that impact, which maybe a lot of bills or a lot of conferences or a lot of protests might not have, because a simple messaging that was showing through movies. This Women's Day, I happened to see an ad film, Anashura Jewellers small, relatively smaller brand. They came up with a beautiful ad film with the tagline, "Embracing Love in All Forms." It actually featured a person who has gone through sex change surgery, and it is about grandparents coming to attend her wedding. It is a beautiful yet powerful film, because it's conveying a very powerful social message using like a 1-minute video. So I really believe in the power of campaigns, power of social campaigns, especially we live in an age of AI when everything is too perfect. We get flawless, perfect content all the time. But people are somewhere looking back at connecting with
human stories, raw ആയിട്ടുള്ള unfiltered emotions they want to see. They want to connect with their inner self, their human side. So what I'm seeing in my experience when we design campaigns for brands, when we are building a public perception, like if I am representing a certain celebrity or a talent, my company is writing for them, right? Perception is a new reality. How this person is writing about a certain issue, what they are sharing, what you share is eventually what you become, at least online, because it's a digital diary kind of a thing. Things that we follow a very interesting process before we take on clients. നമ്മൾ ഒരു questionnaire fill ചെയ്യിപ്പിക്കും. Yeah, whoever it is, even if it's a senior actor, like if they come to me saying, I want you to handle our thing, there is an 18 question or questionnaire and അതിലെന്നെ പകുതി പേര് opt out ചെയ്യും. Because you have to be honest there. You can't perform. I don't need you to perform there. That is more to understand who they are, what they want to achieve through communication, and how we can support them in communicating their truth. Without altering it and without making it some ഒരു ക്ലോൺ പോലെ അല്ലാതെ അവരുടെ authenticity. ഇപ്പോൾ some of the clients we manage Meera Jasmine, we manage G Venugopal, Pranoy HS badminton player, and I have worked with CK Vineet footballer. If you check all of their social media, it is them who you will see there. You will not see me or any of my team members there. So it's very important to kind of understand what they stand for, what they are representing, and communicate it with authenticity. Whether it's a movie, whether it's a brand, or whether it's a talent. If a cinema aanengi polum, when we take a movie, nammal oru project commit cheyyunnadine mumbe, I either read the script personally, I read the script or sit through narration, or if a finished product is coming to us, we watch the film. Then we identify the primary audience of the film. We identify, okay, this is our primary audience. What is a message this movie has? Not all movies will have a message. Some are really entertainers and they will not have any deep underlying messages. But when you handle movies like Uyere, I worked on Atom. I worked on Family. Family is a movie that handles pedophilia, which happens within families. Paradise is a movie which dealt with the Sri Lankan economic crisis. Atom talks about sexual harassment again, and when a survivor speaks up, what happens to them. A lot of such films. Even when we did Uyere ennu parayumbo ellarkum ariyam, it is talking about an acid attack survivor. We cannot celebrate a tragedy. You cannot sell a tragedy. That is when ethical marketing comes into the perspective. So when we design campaigns, something we had very consciously decided is that we will never use acid veena mukhangal to promote the film. It was an ethical decision. We are not going to sell that tragedy which happened. So because Uyere was never about what happened to her. It was about what she chose to become after it. There is more to Pallavi than what happened to her. So the key words identified for communication were hope, survival, strength, conviction. Even the captions we write were like that. So we did 2 campaigns for Uyere. One was Inspire and Meet the Stars. We asked audiences to tell us about them. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. There will be people who have inspired us. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു difficult situation they are facing in life, and how they have with their conviction overcome that situation, and looking at their journey might have been inspirational for us. So we invited audiences to write about their inspiration. Then we picked 10 winners and we did a meet and greet with the cast and crew of Uyere and these winners. So these winners came with 10 human interest stories, because they were talking about 10 different people, right? 10 different stories, 10 different survival things. It is about how you define yourself. It is about how you want to represent your truth. Is it the tragedy that defines you, or is it what you chose to do after it happened to you? Like ipo നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു. I could have also said, which is also part of my truth. See, I am a tuberculosis survivor. I have an internal head injury, which can give me memory loss issues in the long run. But that then shifts the perspective, right? I might have 10 amazing things which I have done, which I am talking to them about, but the people immediately tend to absorb the 2 negative things. And my existence will be all about what I have survived, not about what I have become.
So there, I have a tattoo behind my neck. It is called Kintsugi. Kintsugi is a Japanese philosophy. At least some of you will be knowing Kintsugi. Japan, when things break, they don't throw it away. They fix it with gold, mix the glue, and they highlight the scars. It simply means that you are stronger than what tried to break you, and you should not be ashamed of your scars. It simply means that you were stronger and you were better and you are still here and doing it. So these kind of perspectives, right? Like what angle you want to highlight. How do you want to be remembered for? Like all of us will have an idea, like when there comes a time when we are not around, how do we want our story to be remembered? Like every day I wake up thinking I need to do something in life where when a time comes, ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു, try to do something at least. I have said this in many places. My most favorite word is try. I always try it out. ചിലപ്പം ഭയങ്കര ദുരന്തമായിരിക്കും, but at least I'm happy I tried. I don't have regrets. I don't live a life of regrets. So it's the same kind of attitude and approach, because I understand how powerful a tool social media is. And we are directly communicating with audiences. Social media has democratized communication to a greater extent. Audiences have now become active participants. പണ്ട് പാസീവായിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതുള്ളൂ. ബട്ട് നൗ വി സീ ക്രിയേറ്റർ പാർട്ട്ണർഷിപ്സ്, വി സീ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. എനിബഡി വിത്ത് എ സർട്ടൻ ഫോളോവർ ഇസ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ. I see a very scary trend, life coach. That scares me, to be honest. Because you don't know what certification they have done to call themselves a life coach. Everyone is a life coach. So we see a lot of these things, right? അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ടാലന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സിമിലർലി ഈവൻ വിത്ത് ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ നോർമലൈസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇൻ സർട്ടൻ നാരറ്റീവ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തിങ് ആൻഡ് ദ ഇഷ്യൂസ് ദേ ഫേസ്. I worked with A. Giripai, Gold and Diamonds. They are a 150+ year-old brand. They were starting a clothing label. So we all know that Anya by Sujata. So we all know that ഇപ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിഗ്നിറ്റിയോടുകൂടി ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. നോട്ട് എവറി പ്ലേസ് വെൽക്കംസ് ദെം വിത്ത് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് acceptance. So I had a conversation with the person who was launching the brand, the owner of the brand, Sujata ma'am. We decided to get the brand launched by trans community. Renju Renjimar nu parna makeup artist undu. She has a community of people in LGBTQ community lulla. Avadana oru 10-20 പേര് വന്നിട്ടാണ് ആ ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. So when a brand like Giripai is embracing something like that, taking that step forward, and because inclusion എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്, it's not just about saying it, right? It is also reframing possibilities. What society ഒരിക്കൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. When you have the tool with you, how you can bring back those things and how you can dismantle biases using the power of communication, using the power of storytelling, using the power of social media. I think that gives me a high, actually. It makes me feel very good. Because even with virus movie, Nipah virus, we can't run ads because we are talking about a disaster or something where people lost lives. So we didn't even run sponsored posts. We did a campaign called It's in Your Hands. Basically, it's in your hands only, like hand sanitization and everything. We tied up with Kerala Health Department and we did hand sanitization drives. That's what we did. But again, closer to release, Nipah virus second scare vannu, we had to stop all activations. We did one single offline event in Calicut Medical College where everything was, avadana ella undarne. Sister Linine honor inna oru chadangu we organized there, and all the cast and crew, we went there. Because I'm also from Malabar, right? We resonate with it so much. So you don't sell a tragedy heartlessly. So there were so many interesting campaigns like that. And there was another political campaigns which when we do, like I have been part of political campaigns. So there was one film where Mammootty played the role of Chief Minister. It was called One. We did a campaign called, if you become the Chief Minister of Kerala, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന one change. What is that one change you want to bring if you become the CM of Kerala? So that campaign actually was more successful than campaigns of ODN.
From Facebook alone, we got over 10,000 entries and organic. And people were talking about administrative changes. So politicians started sharing this. So suddenly from an entertainment beat, it shifted to mainstream, right? Because the campaign is like that. So I also work with Kerala State Film Development Corporation. So for each thing, there is so much possibility. So what we try to do is, it's also important that you get clients who resonate with the kind of suggestions that you give, because not always will they have the same ideology. Because I have also had clients who told me, "ഞാൻ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ social service അല്ല ചെയ്യുന്നത്. Everything can't be about change. Like you can't always try to do this." So we'll have that. So we have to take a middle ground. Maybe like 10 movies I do in one movie, I will get to really like explore what I really want to do. But I think it is about repeating until we repair. Yeah. Yeah. I think ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ വി ആർ ഹ്യൂമനൈസിങ് എവറിത്തിങ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്ര അധികം, ഈവൻ ദോ വി നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രൊമോട്ടിങ് ബ്രാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ദേ വിൽ ബി ലേബലിംഗ്. ബട്ട് അഗെയിൻ പീപ്പിൾ ബിലീവ് വാട്ട് ദേ ആർ ടെല്ലിങ്. ആ സ്റ്റോറീസ് എടുക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പം ഐ മീൻ നമ്മളുടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനുണ്ട്. അപ്പം even products endorse ചെയ്യുമ്പോൾ, like when you're putting, there's a lot of fairness creams, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. That is again like trying to fit people into a certain mold, right? This is beautiful. What is beautiful? So I'll tell you one very interesting campaign which I wanted to do, but it got rejected. Miss Kerala happens, no? Different companies do Miss Kerala pageants. I don't want to name the company, but they came to me saying, "We really love the way you do campaigns that bring about change. We want to do a campaign which is inclusive." That is the word they used. So I gave them a campaign. I knew we would be rejected, but I still gave them a campaign. Every body is beautiful. So, and it also we can read it as everybody is beautiful. Yeah. And every body is beautiful. And I gave it to them, but they wanted that measurement of beauty only. And they said, "ഇത് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല." ഞാൻ പറഞ്ഞു, വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് അറിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്യാമ്പയിൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നാണ്. പക്ഷെ we did the same campaign, "Every body is beautiful," for KSFDC project. I did a film called B32 മുതൽ 44 വരെ. B32 മുതൽ 44 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഇഫ് യു ഓൾ ക്യാൻ പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ സി സ്പേസ്. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എൻ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നോ അത്? ഓക്കെ, ആർക്കും അറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. സാറിനോട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമും പറഞ്ഞു, എവറി ടൈം ഐ മീറ്റ് ഫിലിം മിനിസ്റ്റർ ഐ എം ടെല്ലിങ് ഹിം, നോബഡി നോസ് യു ഹാവ് എൻ OTT. സോ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എൻ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം കോൾഡ് സി സ്പേസ്. അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് KSFDC പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എല്ലാം സി സ്പേസിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ B32 to 44 spoke about breast size 32 to 44. 6 stories of 6 different women. One woman going through breast cancer, one woman getting body shamed, one woman becoming model of a lingerie ad. It is 6 stories, but such beautiful stories. So when we did that movie, I did the campaign, "Every body is beautiful." And we got people. We actually went to the streets and we asked people about their opinion, how they are forced to fit into certain ideas of beauty. Even by policy, I never endorse fairness creams, or there are certain things I will never associate myself with. So അത് അങ്ങനെയാണ്, നോൺ നെഗോഷിയബിൾ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും. Because if you are trying to sell something, unless you are not following it in your own life, it doesn't happen. So I think social media is a double-edged sword. So we have to handle it a little sensitively. I agree to you. Everybody is beautiful. Everybody and everybody is beautiful. Sir, Sabarish sir, as someone working in critical care medicine, while also engaging in visual storytelling through photography, how do you see storytelling helping people better understand healthcare realities? Interesting question. So, then probably we'll see it in the light of organ donation. അവയവദാനം അല്ലേ? So, just to set the context again, there are 2 types of organ donation. Okay, one is a living person donates, like ഒരു കിഡ്നി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കുക. Okay, but the other part is a deceased donor.
That is, a person dies and then the organs are donated. Okay, so let's see how the media has kind of influenced the whole organ donation program in Kerala. New wave of Malayalam cinema. Start ചെയ്ത ഒരു 3 ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ what will you call, like in 2010? There you go. Traffic. So Traffic, what it did to the organ donation is remarkable. Famous iconic dialogue അല്ലേ, നിങ്ങളൊന്നൊരു നോ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ദിവസവും പോലെ കടന്നു പോകും, നിങ്ങളുടെ യെസ് നാളെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ചരിത്രമാകാം. So it romanticized the whole process of organ donation. Like the green corridor, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരായി. ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഓർഗൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു റാപ്പിഡിറ്റി, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തൂസിയാസം. ലുക്ക്, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫാക്ച്വൽനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കറക്റ്റ്നെസ്സോ ഒന്നുമല്ല. സോ the whole process of organ donation, at the end of the day, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് we get some kind of an understanding, and we always probably fall into the binary of ഒരു നല്ല വശവും ഒരു മോശവശവും. At least the people who are associated with organ donation in the film Traffic was on the good side. Right? Move forward. The organ donation from that point of hardly, in the numbers are correct, probably around less than 10 to organ donations. Brain dead organ donations increased to around 70-75 per year by the end of 2016. 2018, Joseph happens. Now, again, beautifully crafted film, very good acting, everything plus. But again, I'm not questioning the story, I'm not questioning anything. The organ donation program in Kerala itself was going through a very bad phase by 2017 because of a lot of legal issues, a lot of other problems happening. I'm not going into that. But then the whole organ donation team was kind of on the bad side at the end of the day. The syndicate, right? All doctors are kind of some kind of mafia trying to kill people by breaking their heads and getting organs removed from people. Naturally, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നോ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വാസ് ഓൺ ദ ഈവിൽ സൈഡ്. ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം അല്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ക്ലിയർ ഹിയർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമോ, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത്. പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. 2018, 2019 numbers fell to single digit because of multiple other things. Let me be very clear. I'm not putting the whole blame or anything on Joseph, but the environment in Kerala was such that there was a lot of things happening, and this kind of just disrupted the whole program. And people, while having the conversation, started quoting Joseph to the doctors. Right? Move forward. February 11th. No more film. Real life. Corridor of a tertiary care hospital in Kochi. Probably around 4 o'clock. We have this kid, 10-month-old kid, in our ICU, fighting for life. Parents are waiting in the briefing room. We go, tell them that the kid is brain dead. The 2 young parents, they kind of tell us, can we donate the organs of our 10-month child? We were not expecting that question. Usually for adults, probably we have this thing in the mind, but then the whole machinery started working. We got in touch with the Kesoto and things like that. The whole process took another 24 hours. Next day, the media was right in the hospital. News is all over. It was a positive news. The whole process of organ donation was right there, full of media space, but the tone was positive. Right? The very next day, the common man conversation was of organ donation. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓർഗൻ ഡൊണേഷനെ പറ്റിയാണ്. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ കാര്യമായാലും ഓർഗൻ ഡൊണേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ, ICUവിൽ നോർമലി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡെത്ത് ആയപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആസ്ക് മീ ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ഡെത്തിലല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ദർസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സയന്റിഫിക് തിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. I realize this is short lived. അടുത്തൊരു ഇൻസിഡന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് പോകും. But I don't think there's a better example to drive in the point
how media influence the community. And here we are talking about life and deaths. Right? About getting back to the point, നമ്മുടെ ഈ നറേറ്റീവ്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് മാറ്റേഴ്സ്. And this is a very, very powerful medium, and we have to be responsible while using it. If I get one more round, then probably I'll add another aspect to it. Thank you. Sir, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ. ഒരുപാട് മിസ്ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷന് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാന്നാണ് സാറിന് ഒരു ടേക്ക്? അഗെയിൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയാം അല്ലെ. ഇപ്പം ഒരു ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ്. ഡോക്ടറുടെ അനാസ്ഥ കാരണം രോഗിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു. നോ, അഗെയിൻ ലെറ്റ് മീ ബി ക്ലിയർ, എല്ലാം ശരിയാണ്, എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. ഒരു രോഗിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക വെച്ച് മറന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഒരാൾക്കൊരു അപകടം പറ്റുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് സെഡ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മറുവശമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു മെഡിക്കൽ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു പ്രൊസീജിയറിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്കുകൾ ഉണ്ട്. 1000 പേർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലൊരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അഗെയിൻ ദ കീ വേർഡ് ഹിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഡോക്ടേഴ്സും പേഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ട്രസ്റ്റും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ അൺലെസ് വി വർക്ക് ഓൺ ദോസ് ആസ്പെക്ട്സ്, improving the trust between doctors and patients, we may not be able to find a solution. And trust building through communication is probably what we need to look forward for. Very true. Thank you, sir. Dr. Shemin sir, nodana adutha chodyam. Sir, with the emergence of immersive media like VR, AI and digital storytelling platforms, how do you see the future of cinematic narratives evolving? വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇമോഷണലി ടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അഗെയിൻ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സെറ്റ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റോ ഹ്യൂമൻ റിയാലിറ്റി, വാട്ട് എവർ ടെക്നോളജി എമേർജസ് വാട്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു അവസരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണേ. ഇപ്പം എക്ക് പോകുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ സംഗീത മാം ഫിലിമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു 16 അല്ല എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് മേ ബി ഒരു 18 years മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിയൊരു ചെറുകഥ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ആ ചെറുകഥയുടെ പേര് വേശ്യയുടെ മുല എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് 5 women ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ബട്ട് ഫ്രം ദി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദെയർ ബ്രെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ ഫേസിങ്. ഈ ആ കഥ അന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഒരു മേ ബി ഒരു 18 years മുമ്പ്, I was feeling like I should visualize this. പക്ഷേ അന്നത്തെ പരിമിതമായ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു 8-9 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവൻ്റെ UK ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫിലിമായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് മീ ഫോർ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി. അന്ന് GoPro പോലത്തെ ക്യാമറാസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയ സമയമാണ്. Then I said, now this is the time to do it. ആ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതയെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. Then what we did is we used GoPro cameras, 2 GoPro cameras ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള, and we did the almost like 80% of the film from how different breasts experience the whole scene എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പം അത് ശരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും, അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദെൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഇതെനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്കെപ്റ്റിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് സാറ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ കഥ പറയുക, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഐ സെഡ് ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡൺ എന്ന് ഐ ഗേവ് എ വേർഡ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണ്, ഇന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നതിനേക്കാളും ഈ അവരുടെ ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ടൈപ്പിംഗ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇൻ ദി സെയിം പേജസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസിനുള്ള ഒരു സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ.
പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു AI, ഐ തിങ്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ AI ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ആ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ജൂറി ആയിട്ട് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം ക്യാരിയിങ് ദാറ്റ്. അവിടെ ഞാൻ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില ഈ ഇന്ന് മീഡിയ ഫേസ് ചെയ്യാവുന്നതും ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോകാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫേസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും AI വന്നതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൗ വി അഡ്രസ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദിസ് AI എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു 100 ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് വൈകാണ്ട് നമ്മളല്ലേ 100 വർഷം തികയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൂ ഇൻഡിജീനിയസ് സിനിമ ആയിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ്. ഞാൻ പറയുന്ന കഥകളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ ട്രൂ ഇൻഡിജീനിയസ് സിനിമ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നറേറ്റീവ്സിലാണെങ്കിലും നറേറ്റീവ് പാറ്റേണിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു ട്രൂലി നമ്മുടേത് എന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമ എന്നുള്ള വാക്കിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഈ ലോങ് ഫോമാറ്റ് സിനിമകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാനിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ പെർട്ടിക്കുലർലി സെറ്റ് സ്ക്രീൻ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് തന്നെ ഇനി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. I see this. That's why I told about നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഥ പറയുന്നു, നീ അത് കാണൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോ ഓതേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഗെയ്സ് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് എങ്ങനെ അതൊരു മോറോലെസ് ഒരു എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ. ഹൗ ഡു വി ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധ്യതയെ, rather not call it as issue, ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഹൗ ഡു വി എക്സ്പ്ലോർ. ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് സം ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ rather than മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ്. So we could set up spaces like participatory video rooms. അതല്ലെങ്കിൽ again നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ I think it's high time to get into story circles again. കഥ പറയുന്ന സർക്കിളുകൾ, കഥ പറയുന്ന വേദികൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലും, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ സ്പേസസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓർ വാട്ട് എവർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ടു റീഗെയിൻ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നമുക്കതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കവിയായിരുന്നു, തുമ്പക്കോട് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പൂപ്പൻ്റെതായ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങൾക്കറിയാം, മാസ്ലാമണി സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രഭൂമി അപ്പൂപ്പൻ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ, ഒരു കാരണവുമില്ല, അവർക്ക് യാതൊരു എന്താ പറയുക മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയൊന്നും അല്ല. ഇവർ വെറുതെ വീട്ടിൽ വരും, അപ്പൂപ്പനായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ മറ്റു ചില വേദികളിൽ ചെല്ലും, ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ മദ്യപാന വേദികളെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഈ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മൾ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വേദികൾ നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ വല്ലാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ക്രീനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ പല എഫേർട്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇറ്റ്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് സിനിമ കണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റും അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ക്രിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചില സാധ്യതകൾ. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അസസിങ് ദി ഇമ്പാക്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടെ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം വി ഗോട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതിൻ്റെയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കാണാണ്ട് അതിൻ്റെ വരംവരായികളെ കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്ന. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന കുറച്ച് സിനിമകളൊന്നും ഇട്ടതാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മെനി ഓഫ് ദി ഫിലിംസ് ആർ ബീങ്
Like, because and the larger context in the it's about films that shape communities. And it doesn't say, I was thinking, I think many of the films, JB, I think you did it, you did. Right. Many of the films, even Paradise, right? It's നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ചില വൈബുകൾ, it's a universe that conspires maybe, right? ഞാൻ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ വന്ന ഒരു മെറ്റമോർഫോസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പാരലൽ സിനിമ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പണ്ട് ഉച്ചപ്പടം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. KG ജോർജും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരവിന്ദനും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകൾ ഒരു ഫിലിം ഡിവിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളായിട്ട് മാത്രം നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണിത് അല്ലെ. അത് നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ദൂരദർശൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏജൻസീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനം കുറച്ചൊന്ന് മാറി. മൾട്ടിപ്ലെക്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ PVR പോലെയൊക്കെയുള്ള അവരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഗുലാബി ഗാങ് പോലത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷോസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുലാബി ഗാങ് ഫിലിം അല്ല, ഇതേപോലത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി, നിഷിത ജെയിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വർക്കുകൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് എറയിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില വർക്കുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്ന ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. നമുക്ക് പറയപ്പെടാത്ത പല കഥകൾക്കും ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി വരുന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ കോണ്ടന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് മോറോലെസ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നതിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിജിലന്റ് ആവണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. അതിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ അധികം റിസ്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൽഗോറിതമിക് ഒരു ഹോമോജിനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ബേസിക്കലി വി ആർ ട്രെയിനിങ് ദി സിസ്റ്റം. ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വരാവുന്ന ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന്റെ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീണു പോകാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫിലിമിന്റെ DOP ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇറാഖി ഫിലിമിന്റെ DOP ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ എ ഫിലിം മേക്കർ കോൾഡ് അവാത്ത് അലി ഉസ്മാൻ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു ഇറാഖി പടം അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനി പടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രമേയം എന്താണ്? വാർ, ഓയിൽ, വേറെ ഗ്യാസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും? എന്നാലും ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തീം ഇത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? മരുഭൂമി, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്ലേ? ഒന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ 1-2 വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇറാഖ്, ഇറാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെറൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സിനിമകളുടെ പോവേർട്ടി. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, വിശക്കാൻ തുടങ്ങി തോന്നുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, അധികം നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ. അല്ല, എന്നാലും 1-2 വാക്കുകൾ കൂടെ കേട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വേഗം തീർത്തു തരാം. എന്തോ മിസൈൽ. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ വാക്കുകളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വിക്ടിംഹുഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒരു ബയാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് വിക്ടിംഹുഡ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇറാഖിൽ പ്രണയം പാടില്ലേ? ഇറാഖിലുള്ളവർ പ്രണയിക്കുന്നില്ലേ? ഇറാഖിലുള്ളവർക്ക് മറ്റ് അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ അവർക്ക് എന്ന് പറയാ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ലാപ്സ്റ്റിക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഇത് ശരിക്കും ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക്. അപ്പം വാട്ട് വി വർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ്, ആൻഡ് അവാത്തൻ്റെ ഷെമിൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ വിക്ടിംഹുഡ് വിട്ടിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വേറൊരു തീം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം ബട്ട് ഐ എം unable to do it. There's a lot of social conditioning also, right? Like certain expectations. But sir, itta movies in the kootathil one movie I suddenly remembered. I felt I should share it with all of you. There's a movie called Madati.
മാടത്തി ലീന മണിമേഖലൈസ് ഫിലിം. നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടും കൂടെ പറയണേ. മാടത്തി വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് തമിഴ് ഫിലിം. മാടത്തി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് പുതിരൈ വണ്ണുവാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. പുതിരൈ വണ്ണുവാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി is considered not even as untouchables but unseeables. They are not supposed to come out during daylight. They actually have by profession അവര് ചെയ്യുന്നത് menstruating women's clothes wash ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്ത തുണി പതപ്പിക്കുന്ന പറയില്ലേ, ആ തുണി വാഷ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ. സോ ദ വിമൻ ഇൻ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ ഒപ്രഷൻ ആൻഡ് ദ ഹarassment that they go through is something, it's a crowd funded film. That is the best part about it. So Leena Manimekhalai has been instrumental in a lot of things. Ipo sir itta kore cinema la Aruvi nu parna cinema. My mentor is a filmmaker. He produced Aruvi, SR Prabhu. He has also produced Kaidi on the commercial spectrum, but he is a person who balances രണ്ട് സാധനങ്ങളും. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കറക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു റീഫ്രെയിമിങ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ, അതെന്താ എനിക്ക് പറ്റില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ a lot of times have seen me in WCCന്റെ ചാനൽ ഡിസ്കഷൻസ്. അവിടെ നമ്മൾ കോമഡി ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ സീരിയസ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ മീറ്റ് മീ ഇൻ പേഴ്സൺ. ദെൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന്. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ. ഐ സെഡ് സി ഐ കാൺ ബി ഡൂയിങ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം 24 hours. There is more to me than that. I love watching movies. I communicate with my team with stickers. ഒരുപാട് പോപ്പ് കൾച്ചർ റെഫറൻസസ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ പണി വരും. സോ ഐ സെൻഡ് എ സ്റ്റിക്കർ ടു മൈ ടീം വിത്ത് സേസ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് നല്ല ഭംഗിയായി ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയുക. സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സർ. It's so nice that we are also aligned on a lot of things, and I really felt that you all should watch. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാടത്തി പോലത്തെ സിനിമകൾ കാണണം. ടെലിഗ്രാമിൽ കാണരുത് ദയവേത്. മൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ടെലിഗ്രാം is not a platform. A lot of films like മാടത്തി need support because they are crowd funded. Only if we support such films, more such films and more such voices will come out. അല്ല അത് ഗുഡ് ദാറ്റ് താങ്ക്സ് ദാറ്റ് യു മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. കാരണം പലരും നിങ്ങൾ പല OTTs കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും മൂബി എത്ര പേര് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മൂബി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ? മൂബി ഒരാളുണ്ട്. സി സ്പേസ് അറിയില്ല. മൂബി ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂബി പറഞ്ഞതുപോലെ പല നമ്മൾ കണ്ട പല കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പല വർക്കുകളും നമുക്ക് കാണാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന്റെ നറേറ്റീവ് മോഡൽസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൊരു വലിയ ഈ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 5 act സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഹീറോസ് ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു കുറ്റബോധം കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, അല്ലെ? ഒരു ഫ്രീ സൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ട്രാപ്പിൽ ഫോൾ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ what we have to do is like indigenous centered ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സോവറിനിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് പറയുന്ന എന്താണ്, ലെറ്റ്സ് സേ വാട്ട് മേക്സ് ഫിലിം ട്രൂലി മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോയിസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വേദിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോഓതർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് പോളിസി മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഓതർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോകാമെന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഐ വിൽ തിങ്ക്. ബട്ട് മേ ബി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രൂ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കർ എന്നൊരു സാധ്യത ഐ എം സ്പ്രെഡിങ് മോർ ലൈക്ക് ടു ദി അക്കാഡമിയ, ലൈക്ക് റിസർച്ചിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം കൾച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതിനോട് പൊരുതുന്ന, അങ്ങനത്തെ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അതിന് ചില മൂവ്മെന്റുകളാണ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. മേ ബി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തേർഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന
or Latin American. They are making truly Latin American films. They are not imitating Hollywood. They're not imitating Hollywood. അത് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി എയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം പുട്ടിംഗ് ദിസ് ഫോർവേഡ്, ലൈക്ക് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ്. ഈവൻ ഇൻ സെനഗൽ ഐ മെൻഷൻ, ലൈക്ക് സഫി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കർ, ദേ ആർ ആൾ ഡൂയിങ് തിങ്സ് വിച്ച് ഫോക്കസിങ് ഓൺ വിമൻസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിജീനിയസ് വിമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുമൊക്കെ തന്നെ പല മൂവ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ, ആൻഡ് ദിസ് ആർ ലൈക്ക് സം തിങ്സ് ഐ വാണ്ട് അക്കാഡമിയ ടു ഇന്റർവീൻ. ആൻഡ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ അധികം തീമുകളെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംഗതികൾ നോക്കി. ആൻഡ് മേ ബി ഞാൻ അതിനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സീ എന്താണ്. ഐ വാസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത തീമുകളെ ഐ റീഡ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ മേ ബി വിൽ ഷെയർ അമോങ് ഓൾ ഓഫ് us. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഒരു ബ്രോഡർ കാറ്റഗറീസിലായിരിക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ you can see like digital horror, technological fear, human collection and grief, and that's only 22%. That's the kind of stories you want to say, and mythological and psychological maybe. And പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു 30% കിടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഹൊററിലാണ് നമുക്ക് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു സേ. ഈ പ്രോബ്ലത്തെയാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 8 ദിവസമായിട്ട് ഒരു 50ഓളം AI ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 90% സിനിമകളും അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ തീംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും? ഹൗ ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ടു സേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാനിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന കഥകൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നറേറ്റീവ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ്. ഞാൻ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളുടെ ഭാവി എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു ഭയത്തിലാണ് ഐ വോണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ് ദിസ്. താങ്ക് യു. Thank you. That was amazing. Actually, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ പാനലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്, ബട്ട് ടൈം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് now I'm opening the discussion to the audience also. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. My question is to Sangeetha ma'am. How has Kanni Edukkate Manikya transformed your life? More than it helping you putting food in the table, how has the life changed? ഭയങ്കര ഐറണി അല്ലേ അത്? Yes. മാണിക്കിന് കഞ്ഞിയെങ്കിലും കിട്ടി. So I'll tell you the interesting thing about ODN, leaving aside all the jokes and all the what didn't go right, there were a lot of things that went right also. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്റേണലി തന്നെ പറയും, ഞങ്ങളെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങളെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി. So there were 3 things which the maker said which backfired for the film. ആ ഡയലോഗ്സ് 3 എണ്ണം. ഒന്ന് വാസ് മലയാളത്തിന്റെ ബാഹുബലിയാണ് ഒടിയൻ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദേവാസുരത്തിന് നരസിംഹത്തിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കട്ടയില്ലാതെ മീശയില്ലാതെ ലാലേട്ടന്റെ കട്ട ഹീറോയിസം. ആൻഡ് ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം മഞ്ജു വാര്യരുടെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് വിച്ച് വാസ് കുറച്ച് കഞ്ഞെടുക്കട്ടെ മാണിക്ക. So it was a very interesting thing because ODN as a film commercially successful ആണ്. അത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒടിയൻ ഡിഡ് ബിസിനസ് മച്ച് ബിഫോർ ദ റിലീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ പ്രീ റിലീസ് ബുക്കിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടും അത് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹേറ്റ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹു എക്സ്പെക്റ്റഡ് എ ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് തിങ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒടിയൻ, എൻ്റെ അമ്മ പാലക്കാട് നിന്നാണ്. മൈ ഡാഡ് ഇസ് ഫ്രം മലപ്പുറം ആൻഡ് മൈ അമ്മ ഇസ് ഫ്രം പാലക്കാട്. പാലക്കാടാണ് ഈ ഒടിയൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആണ്. ഒടി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അനിമലായി മാറുകയല്ല, അനിമലായി ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പോലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹീസ് നോട്ട് എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ. വൾണറബിൾ ആയ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് കൂടെയും പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഒടിയൻ മാണിക്യൻ. ആ ഒരു ഒടിയൻ മാണിക്യൻ ഒരു ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് നറേറ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാക്ക് ഫയർഡ്. സോ ഹൗ വി ടാക്കിൾഡ്
that thing because first 3 days were very crucial, but the numbers were massive. So we meme create. That is where we can bring in seed marketing, third-party promotions to kind of control the narrative. Abam Odin's overseas collection, all India collection, all numbers are massive numbers. So we Manju Warrior Kanyi Patram a photo. We gave the collection figures, India, rest of India, Kerala, ellam. And then we captioned it, degrade the Shinichile Korchi Kanyi edukate. And we didn't release it officially, but we released it through third-party pages. So it really changed, it shifted perspective. Sometimes it's about, see, when 20 people are in a room and 19 people agree to certain thing and yours is a lone voice which is against the popular narrative, we don't get to always voice what we believe is true. That's correct is when Uyere came to me. Because the biggest learning is audience. So when I moved on to doing things on my own, when movies like Uyere and Paradise and Family ku vendi oral rush review feel good family entertainer ennu. Did you actually watch the film? Because it talks about, he thought it's me. So ma'am the cinema andirnu bhayangara feel good arnu. Since when is pedophilia making you feel good? So yes, Odin was a lesson. It was a learning. Sometimes in the cheyirudhu ennu arayunnadum important aanu. It is not always about the success stories, right? It is also about the missteps and what learning we take from the mistakes we made. Thank you, ma'am, and thank you all of you for the wonderful panel. Thank you. Nalloru ചോദ്യമായിരുന്നു അത്. But we have limited time. അതുകൊണ്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല because it's already 1:40. So നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാനൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് you can ask, you can interact with them. Thank you all, dear wonderful panelists, for valuable perspectives. As we conclude the session, today's discussion reminds us that storytelling is far more than narration, isn't it? It's a powerful tool for shaping perception, building empathy, and inspiring change. Whether through development communication, social media narratives, cinema, healthcare communication, or visual storytelling, narratives have the ability to influence how communities understand the world around them. I would like to sincerely thank our panelists for sharing their insights and experiences, and I thank the audience for being part of this session. Thank you all. Thank you. Thank you to our moderator and our esteemed panelists for such an enlightening session. You've truly shown us how powerful a narrative can be when it's rooted in community and intended for change. We're incredibly grateful for the insights you've shared with us. To express our gratitude, we would now like to present our guests with a small token of our love and appreciation. For that, I would first like to invite Dr. Lakshmi Ravindran and Mr. Krishna Kumar M.A. to give our token of love. I would like to request Kannan sir to please present the token of love to Shri Sudheer Bandi, Communication Specialist, UNICEF India. Now I would request Lakshmi Miss to please present the token of appreciation to our panelist, Dr. Sangeetha J, founder of Story Social. I request Kannan sir to please present Dr. Shemin B. Nair with the token of her love. Now I again request Kannan sir to please present Dr. Sabarish B. Nair, Medical Administrator.
request Dr. Lakshmi to present a memento to our moderator for this session, Dr. Kartika CK. Now we'll have a group photo.